I'm UKB TV from UKB. Yes. Katumbi. CEO Katumbi Media. Wametusho mwene loli yombea. Good. Lizzy Media. Kanaenda na mpeka tena. Anthony Moz Media. Johnson, Kim's Online TV. Hello, and welcome back. Bani Ukambani Online Media sionde no mundi twinena imwe kwa imwe na mheshimiwa wa MWALA KAWAYA twendo mukulya makulyo elia tatu atuelea nje tunena nye na tumane ondo maende mheshimiwa. Karibu sana. Asante. Yes. Na ikulu yambe yuma ngalibwe ni. One, you have been MP MWALA for 3 times. Yes. Na ni maundu mea noto na kwasya wivunite wikite kwa ndu MWALA. Tambe nambo mutungia muvea for having me. Na also nditungia ndu MWALA muvea nundu like you said manza kueta masawali atatu na noinye wambe kusakuwa masawali atatu MWALA kwa ni lazima ni matungia muvea. I owe it to them kusakuwa yambe ya keli ya katatu in itself ni statement nene ya kana andu ni satisfied na weola uendesie na they can identify with you and your work nundu basically election either after every 5 years kenda andu maku evaluate mautunge ketha nutona kana nimekuona we uendenesa na maiko betangetha mayona we uendenesa na kwa kusakuwa masabali atatu in itself actually ni approval ya kana ni yambe mona ni mailito ndunga ingi na ingi na ndiasya part of those programs ila nikite ni kana chambe ni muyumbe ndiani wenu kuthukuma wia wa CDF we gwoka nundu majority of members of parliament kwa along of course menda misappropriate mbesa an average member of parliament ni wale thena capacity ya kuthukuma na CDF nundu hivyo so die ndo concentrate muno na CDF nundu nienda kueleza kenda with andu no makwa cheka na a member of parliament should work beyond being distributing CDF na ayu mandi andu make kuma kwa national kiti nundu CDF is only 2.5% ya mbesa ila inenga na wa sio ndezi ikana ikwatika na isi ya Kenya na percentage lengi nene either at the national government of course with the part of that money going to the county government. Under that CDF itself, ni aseni mwonete katika opinion polls mbingila si kwa ndidwa ni rated as one of the best members of parliament and in many of the cases the best in my region. Na nikwithia the little amount of money under the CDF ni tatite na bino kethia ni properly utilized. Ni asya ndinenga no o binda hii ni nibetukite for the last 1.5 years. Nina kitembe wa 200 classes, classrooms. Nundu tunaine ebinda yomu ya grade 9. Tunethia nina grade 9. Domicile under the primary schools. A class that does not exist. Nundu mweze ilazisi ya primary schools inaenda angi na standard 8. Yeah, na yutu naithi in a difficult situation where we want a class 9 that does not exist. I have had to build complete classroom. This in a tiles, mabati box profile, well ventilated classrooms, standard classrooms. 200 of them within a year and a half. Besides that, now so many water projects in our schools. Currently, in more than 60 water points, courtesy of my office. And nimu understand that water is devolved. But many times, within the time, and then you have to push yourselves to the limit when you can under security, of course, is again security ni under members of parliament. Most of my chiefs and assistant chiefs mana thukumia ndi uko likakivela ni mana thukumia either mitini kana saa inge mundu akakuwa stamp na kamuvuko ngusuni. Yes. Ya udia stamp it and madang because they didn't have offices. And I'm proud to say that currently there is no single chief or assistant chief without an office. Na some few areas where maybe the office might not be to the standard that they want, we are finalizing that, but by far and extent, more than 90% of our chiefs and assistant chiefs have offices. Yes. On my security, again, I found only one police station, MWALA. Akubu security. MWALA ni in the highest number of police stations in the entire Lower Eastern. 5
police stations in one constituency. And all this is basically to ensure that also there is a proper security to our people. Besides that, now outside MWALA CDF, stima we work MWALA nekite for the last 1.5 years ni equivalent ya we are more than 50 years. Under programs is a last mile, and I've served as a chairman wa energy. Na sianditona kuserve as the chairman wa energy na ndi paka andu mauta ndeba kitenya mwene. So na atati na vina muno kubaka andu MWALA mauta ma stima the schemes ila niendesye MWALA. Currently there are over 100 schemes na kila scheme ni more than 10 million, meaning that over $1 billion shillings is already been projects work is already been implemented katika kisio chako katika stimula wa kwiki ya ndumisi. Besides that, kedhani we sao bika MWALA utuko wethia soko wondo wa MWALA we na nduka itatu ina kwambata ni wakanite Thailand ne MWALA wakanite mbewa most parts of Nairobi wathima saa kuma binda maingi wethia masaku kwena kivindu na yo capital yitu but wathi MWALA withogwa wimino lika thwake uyumelo wiambia na mataa wathitu soko tu onda wethia kwakanite na tai the pioneer katika Kenya nundu tai 90% ya taisu itumia solar. Initially tuanzia program isu nanziye na the first batch about 10% ya taisu there maybe 5% sia tuasikite sia stima na naona stima it is sustainable na engineer the design ya solar high mass ni so the first kutumika katika ndhi ya Kenya na hizo sio ndesi akana pate cost kwa mwene and they never fail. Kwa unga liko nisio again there is a lot of investment katika lighting ya area situ ku boost security na kuoso kuongela masama trade na stima wa mwene ndi la tuita our last mile galiko ni amalelo of course nini because being a member of parliament you must be able to lobby for projects na nini lobby te MWALA wekalete since vinda independence tutona lami olona atwa kunu ndoi witu actually waende teketwi wezilete ni lelo aguma masako gediketwi wakete tobete la MWALA waende bandu bangi and now we've been crying we don't have tarmac. We have had presidents. I have lobbied the current president nanu ndethe yutu ina lelo wa kuma kibande ni kuthimesele ni contractor is on site aende sinawia wathi MWALA ngina kangundo si lelo wa keli contractor on site aende sinawia ni munoni a few weeks ago lelo ngu akuma misele ni kuthikwa mora wa advertiser the contractor is reporting to work this week again you area ya malelo tuna lelo itatu siende na kwiki walami tumebautu ina kiwo again twasiade na mukambani kiwo na I mean I had to do my best of course to lobby the government as a member and as elected representative of the people yutu nena tuna kiwo cha 1.5 billion na ki over 90% ni munoni the other day ndieka inspection na minister wa kiwo kwa umankuma kwa treatment plant all the way ngina matangi maitu kula matangi mamo jame bamo they na twathi even the state kulilia ku inspect booster pumps kula kiwuki boost wa na kiwuchu phase 1 ki serve ward on there ambioni ward ya MWALA ward ya Masi phase 2 now will serve the other also wards kiundi kiwucha 1.7 billion tuna academy also yende na kwako ya sports na tuna ICT center of excellence yende na kwako MWALA as we speak na also tuna markets siende na kwako ni na technical institution na technical institution ya MWALA ni the fastest growing technical institution katika region yito within 2 years minolika students we've grown to a population of 3,500 students. Yes. So we have many programs na ingi ondawetete siende katika kisio cha MWALA. Okay, good. Yeah. Mheshimiwa, Yes. wasaka nao dokumitene ndima MWALA for 3 good terms. Yeah. Don't you feel like that ismi term beanu sa kwitha we as an MP na ukambatanga yuyu kwitha for let's say 15 years lawe thito we MP kada we awayo kunene ndo makunene myake 15 not that you kwetela you come the next election maybe uyoka na kiwila kingi lakini teacher MP nini kita masabu asio ndengalilia nundu kivila ti unene wacho ni the opportunities ila we na access na sisi ya kutethesya andu mako katika level ila we na alia kivila kila kingi for instance next kuma MP ni kivila cha governor lakini sindu isu na atalani enda we kule kana governor la we kalele na capacity ya kweka sindu isu na weta
unfortunately cannot even do 10% yeah, those projects. Na kwa upalani, I'm not just a member of parliament, ni member of parliament who is also a senior member of parliament na also kuthukuma very closely na president. Wina another advantage kwithwa ena a lot of influence katika national government where there is a lot of resources. Ukethia kabila ka governor for now could be very small for me compared to the current member of parliament I am. Nundu nditona kwithwa na influence ya project hizo as a governor, the ones that I'm now doing. Na nengi number 2 ni I have also have a vision. First of all, ni study it governor la wikalile kibila yu na ngona nyindie ndakwikala take. In fact, gona ngethong ngatwika ngabo nituka governor ngeawa ekalile kila kibila kila ekalilwe. Yani niona chathe ya muno nundu ndie kuona tuishia peke ndutushia na the current governor na niona kibila kikithesye muno ugeza kwithia niona ndafiti bau nundu kitwika no kila kine kalilenga ninaona muone katamubu hao ndumwe. That is issue number 2. Issue number 3 ni kana largely kibila cha governor ni unpopular. Ni unpopular. Na many of the people who are served as governors largely madele la obau mayenda muno. Maybe you can be employed as a minister after that, but largely muthano munge ndo tuika musumbe wa Kenya na study niona kana Moindai governor Mundui President Ruto nda tuika governor Mundui Uhuru Kenyatta da isla Ruto Yesu, even the disgraced former deputy president, he was just a one-term member of parliament before leaving office, and therefore logically na alila na kama sababu niona you have better opportunities staying at the national level for you if you have other plans beyond your county where you come from. It also gives you an opportunity to kumanana nandu beyond a particular county na maybe ndina aseka na no maybe and mainenga opportunity nga serve ta governor, lakini it is not now. Mheshimiwa pane wa mitusho na ekuda kwa ya wase una project sia wete andu ma kisio cha kiwu, lakini na kwiti nanga pe project yemwe ina ya governor ina kwamba keke wa shed, lakini tuona mwananchi wa kwenu oka ombwanga tapu atulanga au mia shedi ayazia we tambo Kawaya no fanulie mwene ndika na mukamba minyogela kinande ndino wagesio chako. That's a very important question. Ikolo ni important muno nundia izosungia na nimuonie public ya kwa ya mbioni me agitated na maadhima maunyake wao cha kiwu na mwawa enundu propaganda machinery ya governor ya sembio quickly ya mwatangazi wakana beandu Kawaya manangie kiwu na mwaya kula ni kiwu cha uchoki iki kwa nangawa na mwaya kula kanabe kiwu cha nangiwe in the first place. Chambe ni nda mwa iki ucha nangwa na cha kele ba iki ucha governor keba. Now this is the story. Bindaila muto wa ikibela ni wokienza ndoboi in that market itawambioni. Na after some time ndobo Yesu yanangika. In fact yanangikie bado yo kibelani. And the public yani approach ni sababu ndobo Yesu na mikwipwingi na yandi na udhokoma. For the last almost 10 years I've been maintaining that borehole. Yanangite bombo masabali mbe watano yanangikango kangege ajao geki ya bombo ingi stima weather na dhinanga tumandu makwa under my own cost nundu CDF ndio dhana mbe ya maintenance. I have spent several million shillings katika borehole Yesu kume maintain kenda ikale andu mainywa kiwu. And now this is what happened. Governor Wito Mukumi ni wabangia muthano mwe oke mbioni na UKAMBANI ndiye sekwesela kwake kana ni kwa advisors make ni mamandie chakela meuka ku launch katika mbioni na your guess is as good as mine. They can do it or like the other places na but mona nundu mayuka mana manani mabanga meuko launch kiwugeba kiwu na nundu maike launch under my visa. Governor tumandu make matho wa mubeleki mathie tangine ya Kawaya yu ya ndobo Yesu maintain ya Kawaya meki ya mubeleki meki hapa pipe extra na mathie tabu mwe ba ya mongela tabu inge ba
ata bwenge ya kuzyo kiundo boini akamoga meki ana meki afisa munene muno mwanake wake ayu andu mambi obungu yo kiwondo kibungu obaya na biso wake yu atwika woga buona beki wukia ide advertise to ta governor na ube muthono mwana na meeting ya security bau na twinena nisya ondu ma security na and ndia na moyo muthono su because twadilia na issues ya police accused ya kuthoesya bangi siana situ and out of the discussions na lila bana na visa mwana ke muno na kula biso yani wao yata kiwone kingi kana no gela cha kawaya ne wa gela cha kawaya na kulia ni be babe mondo musumeno na yu onandia mine to kulia public yombene ya kuwa zete la mudonozu ya liya unya ke bau na ya dia ke wo uwe ki uja ki to na kuye ke bau ya dia ke wo kwa le mera dia kwa zio na ngi tengi na matani kile ma billions of shillings kwa hivyo ndo niki abisa wakwa because it's not my money nimo kuona ndo amome uka ona tulila kalila kaka nenga nuna kaisioka ukunwa bisa mundu uiza ni wata wako kama wa nundu yuko kwa mutu wiki ya wabisa mbemba nundu mutu maajaoni Mbemba. nundu mutu mbemba Yeah. I don't like kwa mfano ninaye ombio nesu na nedia andu maithino ni issue sio ni si account but I decided to help them ni maki cho ningwiki cho visa akwa ko nyinga mi avugira mudana. I'm just explaining the concept that it is completely wrong where leaders, even their very own projects, could make it a visa. Now, number two, especially worse when it gets to other people's or other leaders' projects. Ukona project nino hiyo mibrand yake ya visa sia chao siako. So basically that is a story, that is a true story, and if peki whicha county kana cha governor wavinya chanangi amutabi enzi tendi na atumiye mpesa sia nata kwenza who was the contractor so that you can know actually there is no single project in that market that was vandalized. Well, thank you for having me here. Mheshimiwa, otuendelea na kunenea achievements ya kila wiki te anduma Mwala. Now this is your third time ta MP wa Mwala constituency. No tende omanyakana nisi mukamba akasekana kesi yako. Hea ndo yutonya kongamuka akaunti ukasia. No manengete mawia serikali ni. In fact, no dukumanamu no close na musumu. Yeah. Very many ndizika na ilo matala masitoa on national in public, but just know that 90% of the commissioners allow one to kamba maligite ta commission ini chairs of parastatus, CEOs, directors, just know that more than 90% of them maligite courtesy ya consultation ya kwa na president. Of course the president ndusi yake ukambani, and there are many people of course umanengeta mawe directly nundu SN no kambo na ndemu siae, but I can tell you more than those that percentage allow you currently you at land but allow current they have there is my hand in their appointments. In fact, some of them the battle was extremely tough kwa moko kolika nondo uwethi akundu kumwe tu compete na ndo amwe even maumito kwa musumbi anongwenda influence ya musumbi andethese kwa maumito kwa without mentioning a name, maybe nasi like the case ya National Irrigation Authority chairman ni Mukamba na CEO ni Mukamba na on the it was a extreme battle kumalicha, and every other case at its merit. Na it is my expectation kana yua situ nengeta mawe amweni ni sini maende na kuandika ndo alangi mendi ni no na ndo ngulya we mi andika sweepers niki na kuandika ule na andika CEO na ke CEO ema kuandika chao alame ba ya ndi niki nundu it is better kunenga ne positions ila sina influence nundu monde twina ndo alame serikali ni senior cadre ni over 50 now, and I can give you the list over 50 level ya directors, commissioners, PSC, etc. There are more than 50 in this current government. Na ndo ame nidio kila mundu ya committee also ando atano azuma ambeko ka 250
and therefore my line of thinking ni kana tutelezia senior ama we have seen them working. Some are still struggling, but amina ko asasume in positions of influence, then they will help the rest to be employed. Yeah. Asante, uni Moz Media. Niwe dhita we organizing secretary wa UDA. Yeah. Na I'm sure akamba inge maisi we are organizing secretary. Yeah. No, utufafanulie kidogo nige nane kule next. Na wata bia akamba, what is organizing secretary? Organizing secretary twase kwa nini kwa kikamba ni mwandiki mukwata nithia na kwa okisungu nuno tachoki hata hizi ya ku-explain ku organize secretary wa wake no ku-organize na kutethesia serikali ku grow in terms of network yayo ku make sure that programs yake serikali kila iko nani tena kisiasa ni successful. For instance, the president no koka kesioni kwitu, it's my responsibility to ensure that they are properly mobilized and they are okay. Kwa mfano nimeonie Idhokwe stadium. It was my responsibility, it was my work to work na other leaders to ensure that kana ni pena nduneza ni mu kwatia kana no in siasa as well. There is development and there is politics, because for you to be elected you must be in politics first of all. Nimeonie umba not na wa leaders na ku state launch ya Kitui. Again, I was the person behind the planning ya meeting isuke they katika kiwango kila chailite. Again, also to ensure that kana chama chakwa ni chiana, which we are doing a lot of recruitment support across the country with the chama ni chaende na kuyana. So osa hii position isutela ya na Kalonzo ayuko uvitu kiwano maundu make kidogo. I national organizing secretary wa KANU. Na the position has not changed. The definition remains the same. Otoa bau nibedi tu na wani kumunene katika Ukamba. Yes. Pena team ila ya ikutweka na kana twasi for example pe team ya Wiper. Yes. Na pe team ya UDA. Yes. Of which ya UDA in court ni utweka niyo asaliti ma mbai. Yes. Matongweswe ni Kawaya. Yes. How can you explain that? Nundo utweka na asaliti ma mbai alafu pe imbai ila itongweswe Kalonzo Musyoka. How can you say about this? Mheshimiwa nikaenda usonge monte mwana ngongele kingi. Nundo mnatweka na nimya asaliti ma mbai na mwasia Ukamba to your position. Yes. Yet inyumu ya Kamba abena leaders yange mo Kamba mezele kale. Niki mutatwete ya maendeleo alame kwendeka no Kamba. Atwanzi na kuba maendeleo. Nienda vitu ambao sa maendeleo alame kitwe ni Kawaya na leaders ala yume itu asaliti. Ato amina. Lili kana ilana ni ilana moiwadhi utoma singano. Mundula atia wakwati president zeta wa Kalonzo. Kenda munda bina mamake na timu yesu ite ya asaliti. Matusomesyo pau kulya maendeleo na umemete kukaiki mogite pyu nunu zindu ila naweta sindu izi maendeleo malelo ala naweta ni maendeleo na ndi weta mwala wewe kangu twa Kitui East na lelo kwetwa Nzombe Mwitika Road chulo ni Nzombe Mwitika Road contractor site ende na ukuna uya pyu tume Kitui East ni andato di bandu betwa Kitui South kwa recho kaki withi abe lelo wito nini mudha ikudha mudha contractor site ende na uya tume bautu na ku ya Mwingi North wuka with lelo la yuelekele kwa outgoing kingpin no ithe tuende na kwikia lakini mheshimiwa ndio wataja lelo yes. Nyene na iko last week yes na lelo super lap matinga matsovetie it is less than 1 kilometer ange mageta ngaba kumba bagito ando mando beke ndo kende lakini ni wete kila be kilomita kisau bitwe kitana tu abo kutema tu beke yake no ndiye ndo twete kala ni wete kila kana be kilomita kiteme kitana chao na wona be matinga maija no nje you
that is progress in itself. Na nienda tu itikalande tau once a contractor amina onewa uya wake, please let us give the contractor time. Nundu be timelines yulo nengeto amina onewa lelo na wanewa 2 years malelo maingi medha manengeto about 2 years na nduna amina si umaina kana nduna amina afa ya noto munenga time aga kuna uya wake nundu equipment sie nundu lelo we mawia maingi muno tunaina thina muno na lelo wako ba mwala ndiye na manzi immediately, lakini maambia maitona kwanza immediately nundu they needed to do some bit of survey, they needed to identify areas ya kwenza maram yani be sindu mbinge maela ku set up lelo tiwa usembe du project ya billions tia kuamuka withi yekiwa na second yuma na ni muno ni ona ndume uthima kuna visa lelo wane contract wane wo mundi na wendeka oni with dominate one buni yo kuwa wo mundi no isi aoni. It is not possible. So since this contractor has been given time yake ya deliver na no muko na contractors ya langi, maybe it could be an isolated case na maybe contractor an explanation ya maybe delay, which it's a case we need to know why the delay no move na speed ulanga ngu ketha ne batoneka kamina faster kwe ebindelo nengetwe but nunda minute onanda bikite 20% ebindelo nengetwe. Let us give him time. Kilando na kuashua even the malelo alama kwa mite onde all the contractors have been paid mbesa ila si amiyoko ywane previous regime ya Uhuru with a back to work formula ya usiokawiyani and the ones who have not reported, that is not a failure of the government, ni failure ya contractor kumove na some of the areas mwone tutu ibe na contractor wea ukanewa mundu longi utona. A good example ni kiwuke cha mwana it had a contractor na ya mwani wea and we changed and this other guy has moved very very fast. Tumeba ulelo nusu tuke another constituency ta nini pa Kangundo pa ila miwende enda Masinga lelo wa kwa mwado wa advertising with the other day the same kwa Caleb enda kwa Mutuse be Emali ukia Emali lelo si already ni advertise niwende na kwekata niwende na kweki walami. So unless maybe development has a different meaning, the development is already happening na ni mwakulia issue ya usaliti ni enda nyomwetho mwe judges mwe fair judges monda bie yani Kawaya akwatana na Mutuse akwatana na Nimrod Mbai akwatana na Recho Kaki akwatana na Mwali akwatana na Caleb akwatana na Yumbe o na Nguna na kwa Nguna again lelo wa migwani nuende na kusauka akwamie binda Uhuru wa Kenyatta hizi tu akwata na tuwete kiwuda tuwete malelo usuno saliti ila nekia stima wa 1 billion ni musaliti lakini aumea ila mathi ngeza silikale ni tele na hivyo ya Uhuru Kenyatta na mayaka zero tia saliti. So imi nini ya usaliti ni tuwailo mimandaneza kenda tu understand kana musaliti ni actually leader ulosa kuwa akeka nothing. The biggest example ya saliti ni group winene ya waiba itona nya isa kwetu kekata na akamba maendeana ku encourage ndeto isi ya usaliti then andu maendeana kuumia nundu ninonete many leaders alasa kweyu anda chama cha waipa maondo na ndeo nidi kuthukuma ndeo nidi umandalelo nidi kwa kwacha kasongo aikunanganiwa moko to reduce level itu to the level to a certain level ya kana do nidi uthukuma wasa kwa we need to go back kuma musumbe na andu maikunangania moko no isa kuwa ingi nobody will ever work nundo na yini mukona most of the places kula kwi yumbe ma wiper they are popular because they ma vicha then menenga nenge disya wiper leader ma reduce ya mind to osa ingethi wanenga nangethi kunanga ni moko muibata nake ndezo kutabia abangi data ndezo kutabia deliver chao lakini kiloko muthoesya nigana pe mundungi witawa party leader na wailo kunanganiwa moko na wailo nevo sumbi. And in that kind of scenario leaders athokuma young around makoti mandu angi masakuwe na wave na maamino sakuwa their allegiance will always remain to the people who elected them. Wa leader andu aingi meenda endorsement ya kwiwa ngania isie rigijia isie kwikiwata matwike ni mawetwa ni ngania mayu wetwa ni public nundu akwika mewetwa ni other leaders because they are affiliated. That is one thing akamba maya makuma that nono lolo ni isu
sia kuya wa ibinda election ya bika ndu ni eleleka instead ya ututabya uweka hata uitwa ndu eleleka pandwa ututabya twikwata lelo hata yuko twazya uitwa akamba ni njangendu na mundu lo kwazya twinjangendu oka na helicopter na webu mwethukezia uko nanganya moko yasa twinjangendu na umba no idela je mwengendu ilika helicopter ni hivi na ingi ngendu ilika route 11 yenu kaika mande kwa wacha. That is a narrative that we must fight if we must get development in our region. Painzi yengi. Otopo katika usaliti no weta developments in some that's a constituency that no weta Kitu East, waweta Kitu South kwa mheshimiwa Kaki, waweta Kitu East kwa mheshimiwa Nimrod, waweta Kangundo, waweta CNN. All those leaders may UDA. Does it mean development ya national yellow there kwa ndwala more support the national government only because mundu wa development sio on this katika kilio bunge kila cha ndwala kana heshimiwa alama more support UDA kana mendhiro wa UDA tuo. So does it mean when you support national government ni wandu more wata mind? Let me ask you Atonzi oba bagube. Nendo ndete nini ndete andwala mathuku mama obisi ne maheshimiwa azuma twanzi azuma wipe azuma tema kubi ya serikali. With the PN ndoze ta mundu wa UDA ozeto wa wipe. Ngona diwo. Ona amwe ma employee tengina andu mama musi wa obisi. I don't understand politics. No, interview the definition of politics. Politics is scramble for scarce resource. Scarce resource ni scramble. Kwa unye na ile umaba ngamandane na mundu ugwetie ugwazya kwake kumwe. Nambo munenga kiwunda mbito nenga kwa alame gwazya kololo. It is if you are elected as a representative of a certain area, it is your responsibility to move to ensure that you use your formula to scramble for those resources. Keda formula ya kuni kuma as long as finally watu onyalelo wala mi pometwe edo ninzia ya kuni kuthukuma ni ku embrace government yo kwate resources, embrace it. Finally you must show us what you have been able to do. Nitu tonako kakwacha kwa vano and I want to give you example so that you understand. We had the deputy president Rigiji. He was a deputy president na in his term as a deputy president, you didn't hear him complain, but right now he's complaining. So at that time, maybe the things he's complaining for right now, he had the opportunity to do them at that particular point in time. No one anaina opportunities. Just the same way on Abakuitu, we will not say that andwala matena nini matendini wa UDA they will not get development because in a lot of programs Wamaboko housing programs CNDA, many of them Wamaboko water programs and sewerage programs. Minister tunai na kewa the other day anaibaki nanye Waboko doesn't have a UDA MP. Now there are many other constituencies also seen other programs CNDA including Yata. Currently and until probably until very soon nimwezeka natu na mujumbe wa kwende thitwe wiper, but we still have programs there. But when the programs extreme tasia MWALA kwa mfano, you must use your wisdom. Nitu tona kwekala baya wazie muzumbe ikazongo umume na the second minute we expect magic happen. We magic yote apply kwako kwa this CDF with and wala me complain ayumbe ona CDF mabata even region zimwe ile ito support, lakini nemeenda muzumbe across kugonde kila ayake kila mo matekwika. So development is for everyone, but you must use wisdom to scramble for those resources because on a lot in the UDA there is a lot of inequalities. Uga withe ni muyumbe wa UDA na be ayumbe man karibu 200 ma UDA ni mwanda mena stima wa 1 billion. It is not possible. It is you ta muyumbe wetume umanondo ziondo ziolika kwako. Mheshimiwa, talking about maendeleo. Yes. Akambani tithite every time. Yeah. Tindini wa opposition. Yes. Labda kinduku cha leaders sisi tukwithia katika opposition ni witha kiuchangia muno
ukosefu wa maendeleo kambani. Correctly. Kaini mutabia siasa. Waela kukita windini. Pai mutano uko kita winza usucceed. Keki niya meza niya agwanya sin. Na wewe wendo tia babe keki ba. Ukawaya kuyanza. It will never happen. Andwala oi mokiti ya meza ni zuma kaania zindu babu. Na hiyo muonete Raila mukona. Raila can never be stupid. Raila has been in every government. No kadhike sumono kwethia you will wonder. In the opposition ni nedo Raila no nedo group wingi ando amaitu ma Wiper. Nundo siasa cia mino de la ekona zindu ile iko na America. Ako eba akaligazilikali ni mukasonga nginele ngioka ayeta fujo aili kondini. Either ndini wa mesela siendo sikuano. And nienda was visa wa Moi. Moi ila wa served as a vice president in Dakinata. Do you know that at a point in time when Moi wako niwe kobi no molilikene? Moi yako niwe kobi ni the then provincial commissioner. Kako niwe kobi. Na Moi yabinja ki tota ne gondo. Na Moi yokasa kwa twika musumbi. He didn't want to leave the table. Nundu ayo naanzia weta fujo. Nundu niweze mundu uko mukone kobi ndamo kuna. But also permission ya nene make. Aya tu asonga. Kibaki no mulili kana Kibaki ID motewa. Vice president atungwa kwa health. You remember? Yeah. Kibaki adimote iwe. Vice president atwika minister wa health. Unuzi omoko bizini atoko makama kawaida. Atendo mana Kibaki wezi watwike musumbi we. Zende tia mezani wala zindu zikata siku wani wasio bangi. Aya tuke the next president. Nani Uhuru has never been a deputy. Uka was the current president, President Ruto. Nimu lilika na the humiliation, including in Bomas. You remember unakundukumwa siya woke the ndekata. But what did he do? Tumanidia ndakatia mesa. Walazi ndo siku waniwa. He's now the current president. So what am I saying? Yani ni mere politics. Na ni ata stupidity kwa asumukana sindu ikeriete kwa kuunga na kuuma musumbi. It will never happen. Even criticism itself should be very very objective. Saa ingine tuenda extreme ukeza kwithia, we have made it very clear that we do not want, leaders are not welcome to your region. What are you telling people? Na ndola me okuyu, they are only saying that because they are not inside. Ma mino likande ni sindu sio ndezi abenduka. Even the leaders yala uona my claim ni ma opposition right now in our region ya UKAMBANI. Maka amuka mutongo iwo ni okeza sindu sio abenduka kazi wali kangaliko. Wono on the mali kata malonga. Maka liko umakazi onaitu twiba. Because there is no thinking around it. They are just they are just driven. There is no thought around it. Na kwa even our politics katika Ukamba witu, the opposition in our region, basically it is just a set of cluelessness. Ugethi akana mwesili akana kusiya maundu mamande akana kwa makuma ala muka lobby kana mumala ma lobby, it will reduce your chances for the next presidency. Umunde kwi so many people o mata support ya musumbi kabisa, lakini mekuma ala makabanga na leaders makayumanda development maka set appointments. Nobody has reduced you to anything. Nobody has said you cannot become a president. But and me willing kumala maka scramble resources in nundu maiba akoti na maibanga na kula mewe na mawe ne kula matewe na they set their eyes in the next election. Ukamba witu ni perpetual opposition unless one person has said let us move to the other direction, which is very very wrong. Na tuende na kuekala siasa isundoku ya kwewa pomwe na bayetwa, but I am telling you it is not going to be permanent. Walile masaku mundi nyendi wa Wiper na ndiaza kwa na Wiper even once na nitamu ni wako akatatu niendamu ndo mabungwe mmatha UKAMBANI bo ndo manekana mwalyo abatiwe certificate ya Wiper no mundi ni muyumbe wa independent niendamu manekana Fabian wa Kangundo asakuitwa na chama chake wa mwene ti wa Wiper niendamu manekana MWALA kuye MCA onomwe wa Wiper niendamu mane muyumbe wa Masako eta wa Caleb na ndasa kuitwa na chao na Wiper. It tells you that you don't need minolo lwesu
nundu alikame nono nisi manja kana ndukesa kwitha na freedom ya ubuko mandu muyumbe average wa waipa bakuma lo mundu onaka kuni wasimu wake wani muzumbe pele lungwenda ukunenga walami ukatujandiliana status ndavi nundu nukukia kuoneka ni waipa leader kana nuendie kwa muzumbe na hiki wa siasa ndugu. That is very stupid politics. Mheshimiwa pe Ukamba pendeto ya Kingpin. Yes. Kawaya acha na Kingpin wa Ukamba. Mutua former governor acha na Kingpin wa Ukamba. Mutuze acha na Kingpin. Na pia awa Kalonzo Musyoka ni kama ni president ya Asia. No Kingpin. Which is which? Kingi kwa Kikamba gira wada Muzumbe. First of all ina Muzumbe tuambe kueleana kila tu nacho ni masito ma brandi itwe andu mundu ake brandi mwene kanaka brandi wanando. Now of course the first one to be branded ni Kalonzo ndi bandu nyina ngama ngasia nienda nine brandi ta Kingi lakini nene wetano maimbeta incoming Kingpin na veula uwevo kwetwa outgoing Kingpin. First of all nazi kana ondiguzia hii Kingi nambe kwazia with time Kalonzo nokukua. In fact election ni na half ya the next term miaka ya Kalonzo idha songa muno nundu yu ndetha ekunite almost 80 yeah. So ndaye maukua nundu kukua ni natural na agua ibila igozo na umeangi under the masses of the people na ni kwacha after regime isu andu makendewa muno kwambio issue based leaders with it you all and hostage lakini ni mendo mana mundu anengeto opportunity atona kwikata na kwa unasia hivi katika andu ao ndema brandi itwe Makingi asumbe mwekulie in your own estimate musumbe nola waele ekabakeba ula wikangi data ukethia no aqualify ekakwithita andu no aqualify kwitwa ta musumbe ndia muyai mwala aya ni mwala ndiye kita lami yutitatu nundu wa kwa mora ndu kwanzia tilami itatu na nengi ndiye kita stima wa 1 billion nangeki ya matama over 1 billion andina kiwita 1.5 billion kende na by sports academy ya youth na by maundu maingi maende na ukambani beyond that jaka ni teta asia masinga jaka ni teta saasi kalakala cho nikite programs ya stima na ku ya Katangi na ngeki ya Kidimani na ngeki ya wote na ngeki ya naku ya Kambo na ngeki ya Kadhiani Mitaboni na ngeki ya Kaani many programs jiju mwailonda byai Kingi kiki to Kawaya na Kingi kiki ende Kingi sionde ikabangwa tuko na Kingi sia bathei na Kingi sia meko na ende muitiala na definition mwenda Kingi sia bathei muyeka la sia bathei na mwenda Kingi sia meko chumu ya isolate mutikite na meko mwazi Kingi kiki to na ende kiki nacho kiki to na Mheshimiwa ni Kim's Online TV. Yes. Ikule yakwa nina ukulia kana akamba kwithia me opposition. Yes. Kana chu sana nicho kiuchangia kwitha maendeleo mate kwa kambani. If it happens tuone mundu na opposition ni watu transista uma from the opposition side. Yes. Alika side ino engi ya yes. kusupport the government. Yes. Mwene ndi olo wa musakuye with that narrative itembea ya we mheshimiwa asia isi egwi yake ange matona kwangaika kindu chutono kinene hata. First of all again issue ya mabu it created no land no ila prophets of doom na in the kings of poverty wa this state house uyu wotwa yebu first ndo mukulia hii nyaka waela ka nini nda state house many times penzi ya muto unaundetheza tukeka operation nga unyebu ya kwangatie languthi state house kendo gethi andine wana na twajao Ebu yako. Ebu mukambonia ni tricky eba ila na eloti ya ebu kenda na thindike wana ku ebu. Number 2 amanena including the wiper leader ana join ite Uhuru in the last regime ni ebu ya ni wati ebu yake in state house ngagwa ni ona ebu yake
And therefore issue ya kwacha mundu atwa yevu ni politics, isu ni siasa iza obitwe ni ngale kwa ingi nundu meenda andu mekale katika perpetual opposition na maende na ubwa musumbi kenda musumbi abuwa ameona pata wa kuthengia kisio chu kenda metha na kitumi cha kwacia musumbi ndio unaeka ndailosa kwa yet they are the ones make it obstructions sia kuensure kana ona kesi yo kithengeka na nicho kuona even some of the times ila musumbi ukuka metha my plan even chaos na isa kwithia yutaka tu OBD ya kuensure kana there is a proper environment ni succeed kwa kuensure kana issue iliyo kuendwa kenda sia makuendwa maendeleo maya makwekwa mwiso blame the same president na nienda kutavya tau ayumbe ni muende yana kumona maumite minololo nisi ya opposition ya empty politics and the rhetorics na ni mu kuende yana umona. I want to promise you it is not the end twina and manguna mwingi west maina ise mayenda siasa hizi makola na mathali cha CNN mamwendo kathukuma musumbi twenda lelo twenda munuka nienda kutabia nuko nangi maumite moke na moka twithethiani ciamo and without an apology to the tuthethiani ciamo nundu ni moka umanda sindu maende twikiela music uweta na muyumbo lo ku complain aje kwake kuina kiwalami twina musie ya hiyo mandalami kula siekwa etha ndesinzia nesa ningu mutethesia ni mutwae akamanda lami na ikunwa visa nange kia chao na ikunwa visa na musumbi ula wivo katuni ka ukia ka uya muthei kwa kuya ni mundume lakini ukekala na uya pyo wikia kana woneka na kawaya ayu na kawaya umandi alami lakini wikia wako no visa kawaya aikuda sia nisie kwa mbona nyingi jaweza ungamana chama cha Wiper lakini nonisa kwa wana andu mako. Another question mheshimiwa. Yeah. We mutongo itusikana with ufight not the end of drug trafficking, yeah? Yeah. And in 1 week or 2 weeks there's a clip that has been circulating. And no sioni wawe takana mwaimpioni. Wawe tia wasikana mundu wonda kwithwa yusikana na ndawa. Yeah. Unane ni wasikana wenda community mobilization baka una mabivya nomba ya mundusu. As a leader, don't you feel like wale thona isikana miao yati wa mundu nato yoko tini kana we utona kwa seta yulo andeto isusi yako? Pia kitu kita mob justice, eh? Na you don't answer in 2 ways, eh? First is mob justice. Number 2 is a chance to reform. Number 3 ni enda ukutavya story ya Yesu Kristo. Ni wa mundu wa Yesu Kristo kana mwana wa Ngai. Na ewa nusoma Biblia nukuona osa mutalisa andika atandika ndo kumatandika. No suni we you know best example witu. Bala uendo thietuni bala waila kwesila lakini osa mutalisa kata amatandike niki now nienda repeat yenge ever we distributed drugs kwa siana sito siana sia school right now as we speak we katika primary schools okay siana zinyo bangi primary schools siana sia grade 10 I mean grade 9 sinyo bangi no dia tia yithia ai mundu lo kuthozia bangi distributor ni musikali ni wako sawa biashara besa biashara yake kuthozia bangi. So sometimes with their network azikali kula wairo report zindui ni more actually athozia maizi ndo yuazi osa imea ni osa mundu kacha utayekwa polisi akekata akogwe na polisi balotwa umundu zimu polisi zu actually niwe distributor wa bangi and we have had many cases mundu akwatwa aitwa polisi ne polisi ikata imulecha itwa wengi imulecha. Now this is what I am saying. Well, within my town as a number of we wa bangi we within my town no we kana no bangi ndo baibandu tunazia number ya kwika beto azia tunenga chance ya chuma kiima na twikutumia ambassadors of good peace makwe eka uthoze zana situ bangi na watabua na waema mundozu mwe atai koza ake ndo kwake kiatho ni mundozu kabisa ni muzikali kana ni raya ukutwana angiazia na situ ikuwazia na 10 at every given point in time no dili na mundozu kenda tukasao byande yito ondo Yesu Kristo wadili ye na mutalisa ikanisa ni kwitho na Mungu
nundu be sindu imwe iteza kuthukuma kwanza ila conventional. And that's why tuikita disclaimer ya kwazia pai mundu utona kuka kwagu au kiita mana manani twazi ata community na any resolution ti yakwa nye mundu ni resolution mi onetu kwatia ukwazia mi hizi sawa bitu nani lakini kita wa public participation na mi azu i community no ile kuinvolve katika kusolve mi ni kwazia kana if ni watu emeabyo na bangi we musically na twathi munene waku twithio munene olongi no kuosa mbesa obangini usu yije twaela kukwata yambe tukautwa mia oni ukalegwa ya keli tukautwa ukalegwa ya katano tukautwa ukalegwa na ende tuthika low tuvindeti tuyasiai thoni wakwatika na uithocia bangi kana ma drugs yangi mekuwa asiana sito na ni tuyukiita tuyamba kutumia andu manene na kuma utavye yambe mautavye ya keli mautavye ya katatu makuye wisi wawisabya mbesa na bangi uni muthuku indi ila ingi tukoka twethia uyendea numbe ndu sobitia abangi usu tukoka tubivye numba yake na tukakwate motivation ya kuthocia bangi usu ingi. Mheshimiwa weke nduketa wa mazoea musically alenda kwikala kiteseni kwa ivinda vya nara nikenda kuna transfer. I don't know dina idea ya limit ya ivinda lakini nenesi no abiko aendete depending na kedha leadership na community ni mamu accept na no wikale muno kedha community ni kukwenda. In fact we had one who was very good eta wakirui but he was promoted tuyenda idhinundo he was good niwezi even MWALA kwa seti we niko kwa seti the first community elaborate community policy program in the country na yetha ya kuendesha muno and people are coming to learn about that program from our place na yaya courtesy of that officer called Kirui lakini binda yake ya promotion ya vika he had to go. We struggled to detain him but he had to go because it was a promotion. Kuna asi kwa ndito na kuelewa mia ya itika na we limiti lakini nini amwe mmekalita muno nundu osio amwe ni mabikita maendeta nundu othukuo and there are many dynamics that we need to see around that. Yeah. Mheshimiwa. Yeah. Peke ndo kile kulu about maendeleo ma Ukamba. Yes. Ituiye siama ote. Yes. Hai mundu vadete president kuka kwika maendeleo Ukamba. Yes. Na hai mundu is on limit. Yes. For example ni wacha kana andu ala me UDA. Yes. For now kwa kwa maendeleo maingi. Yeah. One being you with the way chairman wa stima. Yes. Na wacha kana MWALA yombeni. Yes. Ni allocate more than 1 billion. Yeah. On the stima. Yeah. Tawi chairman. Yeah. Ni chao ikite to Ukamba wonde. Na kila kingi maendeleo ya maka yetu mpaka kwa ndo asume olea serikali pe mundu lea maendeleo no ando mailea na asiai na leaders ni matuma yes. Leaders ni sino anini yes. na inji nimekwenda maendeleo yes. So no their leaders no MP umwe na nukolea lakini enendi na ingi na nimekwenda maendeleo na asiai musumbe noendete kundu kwingi ona kutekwa UDA na akakuna mawea na niendo kutabia some of the big developments Kitui obala tunaye Kitui Central panakiwa kiwanza cha muthemba uzu kimasako wala bekale na kigwa Kawaya na bauba UDMP twina airstrip ndena yo niwoga natigo good. So it is there na twinacha kana maendeleo nimekulewa kana muzumbe ndekae lakini naza tao yendiuma ba ngamandie mundu nundu ni kulobi bai projects ida ona imu kona zionde malelwazu maina akitakumila ngezi muzumbe mana miseleni hata muzumbe mana kwa maurata he doesn't know. Somebody must be in that table. Lazima kuna meza waje muzuku yekwa kuyendeo no lazima baba ambe iwazindu zako kwa unye ni ambaye kana na ndoa makwa nye yu la meza ni zito uko ni meza in limited area where resources are limited nye niende na watoa wakwa niende na kugitia na yundi ambi aza niweze muzumbe to namba onengo wakwa hii pe MP umwa baya Kitui nabu baungura bauwe wale amba munenga wewe kwawe kotote amba mande anwala maitu nundu temeza nizu na tugitia bau na scope yakwa yu ala maeleva yu ela uwandu mayeta atongo imo Ukamba yu role yesu ya wale kuona nya utongo imba meza nizu ukakona ngabantu bautia meza umunde nye ndi tawo mutongo wa Ukamba. Of course names have come up na nundu pe future tukenda ku inherit na naza nye mwene with the capacity yakwa na binda yu nini thitwe. I have lobbied many projects
majority of those musicians then awetasie kundu kwingi. It was in the table that I was the lobby for those projects. Na nditona kwambia lobby kwa timu cia andu mata exist ya kana andu meuma musumbi ni na timu ya andu ko mata neza ukwata lami. Let us be practical. Umunde ba constituency tenda maendeleo ndipo na ndiye ndo ni ungama ba ni tuna Nimrod ba au itembu ya lami aitwa mbotia lami wa Nimrod tukamandia mundonge we siasa ni cia kasongo masigo niki no waza we formula ni ya go akaambaoza kwa mfano kwa likijia na atuwa deputy president nundo yuni hero yue thiuka ku akaamba tutabia iyo kuweta ana atwiki yesiana ata ile ikibilani nundo ile ikibilani ana kwetio chungu weta ile ikibilani as a deputy president. In fact we azi ana tuina shares amanda ando kindu chonde kiyumela kikathi kwake. I served katika energy as a chairman na winda yun rigiji anenganite instruction akazi mundu kasa kuwata CEO mundu kasa kuwata any chairman aile kuma mulima peke yake. In fact it took a lot of battles kutete the CEO wa Rerek right now Rose kulikabau uongo nazi huko buguswa wake trako. It took a lot of effort because instruction ya ikana nyinyi hamuna shares. So kibamu kuona be rahisi pa namba otia kiwuki mwala kwa mfano namba huyo manda kiwucha mundu ngi uta interested na kumandiwa tio lazima ngamanda chu naendi kila chati ya landite the chakula kongi as I have done nundo na azia stima onandiki ya mwala. We have many constituencies nitete tena mwaki wa even now even ve kundu kongeta na even matongolo with ya program ya kwa lighting tala so kwa tala kuti kwakwa but in a program ya 10 million yende yaba anda nazia mundabye mutongolo mo gambu waika 1% ya zindu izuna atalanya ba 1% because they are stuck to politics. Munde ni nza wa energy sector ta chairman numete kana nabuguziwe ta chairman wa energy mundu akutwika nozi estima wo then twaite mwala no kamba. That is the way it is. Na that is a better accusation kwe wakuleta miaka 40 kana 50 ni 50 kana 40 either way na mino bike 10 20 30 40 na ndweka indoweta ni wako woziwe wabuguzwa woseto twaite andu mako. It is better ubuguzwa wenda si ndoto na kwazi wabuguza wa umanda lelo wa utwa yandu mako kweko waili wo ibinda yako yeza kwikata ibinda yako yeza kukudela fe mundu kwenda loyalty ya chama. Yes. In terms of chama gani chocha ndi cha MP. Yes. So enda loyalty. Yes. Lakini nyuma enda ngale kweno ingi nikenda maendeleo no. And loyalty explain again. In terms of atakuwe for example ni waipa ni ya mutete ise politics. Yes. Na you wembea wengale kwenge lazima kila nipo nikenda kwa maendeleo. Dina as lazima kila ni as a party. In fact chama mbene baimu ya ugwetikilite sai kudama chama. It is not possible. Do dama chama. Nengu dama ata nondo mi aondetikilite wa dama you are deemed to have resigned from the party that elected you. Automatically you lose your seat. Baimu ndo na dama ona lato udoko mamo. Magiri taita chama nololo ni suma kazi ai. Nyenditwika ndionekana muzumbe wa Kenya. Ainukuiwa ni wa chama kina. Akaja mwenda uni judge ni judge hii. Ni member wa chama chumu lea ojunza kwetu acho. Lakini I have expressed interest to work with the president. And now what we are saying is that alatu ukwete on board. Tuina ame resign. May continue kwa mema chama chu. Na moke tuende na umanda malelo na zivu. Tuete andu. Ukwende kaleba ya yuma muzumbi akati ya wazindu ika mwezi ya. My friend. Ona kipeti chaku nicho wate kwa umande wakila kindu. How is that possible? Mundu no lazima waketuma. People's representatives in Yendo Siokiaengi, you must represent your people. Part of representing your people is lobbying for projects. Na kenda wina uungi utomia. Kenda uwe waku ni kwa asia hii. Nye ndikonekena musumbi. Tonye uwe waku balobi kite. Lakini finally uke uwe andui. Nye nineki yalami lakini natumi ya uwe wakwa. Na uwe to explain ya kenda langi ili atumanuto some. Uzune uwe to implement. Lakini kenda nduneza hiki yando lami tatu takawaya. Anumagu maina stima. Takawaya. Mazoko magu meke bindu. Doing a sports academy. Doing a ICT center of excellence. Please, andwange maine na ambao bindi. Nundu wikiloko na no siasa na nduneza utonia umya ndo kibindu ni chakwata. Eba siasa yakunela ndu yeleleka. Tatu manda ndu. Ukewa no ne. Do the other miaka 20 ko yang mudamba mo.
Kutara mwavi no wethina nduite na thina. Mheshimiwa toba katika chama hiyo because entire conversation Yeah. ninaona niosa mukondo wa chama. Yeah. Na to my understanding ninaambia kuona chama kini chocho utumwa ithia na inchi tiona thina ithia na inchi tutakwata kila kiuge wetawa ithia na inchi tutakwata malelo masio ithia na inchi tutakwata kisomo kisio nondo achao is the name chama. How can you explain kana we to your understanding toka kana kanengwe opportunity, can you do away with siami nondo isiami ni siambi ya you ona mwananchi nendelewe isiami ni siambi ya kwenda kwete like kuanza tikosa kuanza tikosa maendeleo nondo the name chama. Because une MP wasakuwe ni chama fulani chama A na usumewe na chama B. So ndeza odiku ya chama B because chama A ndakatweka msaliti na that nini wa farasi wawili akipigana nyasi ndio naumia. You nyasi ni dheto kuumia. So how can you talk about hii chama inono litambole hii chama inono naambia yuve zaile wambolika kila kigwe wambe uga UDA tuzonge kandi national organizing secretary wenda utethi wa mitokipyo manda na kawaya yu ulengwa ni zindondo iko na wa na alia alama express interest yani tibangana nundu nyendiwa mundu ungethi andiko magela asini withi andu azima akwata lami oange mayazi aiwezi ni right ito mwindabya kana right izo ndia igwo tute aziae okay wa ba court mwindabya kana court usu ndo ayi baba kawaya ate muziae nyenda muziae court no wayi baba na ukona mundu aziri nengwa lami kemionewa nitwe ba court ko ende mwanzi ye kweba now issue hii apati okabala ngwenda na inde yuni lazima this kind of discussion ilike kwa kila mundu kana andu maumetabiani ya kusakuwa andu na siama meke undu mwala wekie mwala mwokie manza kwa matendo manani wa chama kiba in fact ona saingi ukakula siandu ni wa chama kima yikuelewa nundu ezi yeto yakwa ni more pronounced na ni more popular kwa hii chama mbene. Now advantage siya kusakuwa mundu na chama cha ruling party of course ni obvious, but if that is not the case pandu ba kuthaitha siama andu masa kwa tongoi matona ku deliver mundu tona kwithia ena freedom etho kwa mfano nuko na ndwisa ofiti katika chama kina na mwene ndiwe na mundu ni mundu tona deliver no mamusa kwa na kera meme na kwikithia wa ibesi wa hivyo no mamusa kwa even as an independent person, because finally what matters umunde mwalio ni mwalio ni independent asa kwetu ta independent nawe zi mwalio na lami ukita kwanza kwikiwa na bya kilungu kingi kana thelo recent na niweze mwalio nde chama kila kita wakizio ukona mundu athi ukita maite chama kila kikuo nikikita wa wipe na muyolwa kana waibesu niyo yena wabina uwa metwa ebuya yuju kwa matuku aninenga na best example ya mundu aweta wipe ngamu yake na muchu icho kigwito ni wabina kendo kielewe neza kitho akibwata you are not tabwa kiunu amana how that party is, and therefore instead they are andu kuabudu chama uka with in a party like Wiper for instance ya tongo ya sio actually very tough guys who can deliver for sure with ya katika system ya Wiper. We have leaders nila mundu ta makali is a solid guy in another party uka with katika nini UDA we are very solid guys like kina Kawaya now but tuuka tuyabudisha mana tu criminalize everything under UDA criminalize ni Wiper na kwa banundu ni wa UDA ndi criminalize everything under Wiper as well, forgetting that in whatever party setup byandu asio na byandu athuku no tuliliala asio tukasakuwa regardless of that party na enda mndu mamina usakwa mema na kana usakwa niyo athala andu makamanda sindu pala sie kuma na bati ele mikatha towards election andu mayibanga maima na tilikanga hata siasa ni hii tu kumando sumbi ula unge ukite Mheshimiwa yeah hapa chama ni
nikitethea simu ukethia nikio mupamba Yes. mundu okana wipe na party leader okazi ya mundu ni tuiko na kula Yes. so ila ukwazi ya obo wati ya mapyandu baga Yes. in terms of win mundu we chamani tundu wa endu nacho basi mundu nukunewa direct ticket na nukusinda ti masoma wona mundu weka new ti mundu te ungamaeta mundu ume akaja koza kivila na ko tuenda masoma tuenda tongo mundu ongelo ukazia yenda chama tu chanyu nena raya nimeelezwa nungweka nimebangu mwete lami ningumwete agena we stay true to your words no deliver bana nye ndiye kivila yambe na numeta school utaka mwana na numeta school nethe ani naume maya nena mundu na asinda na nake ai wa wiper nebinda yu tiela kalonzo yu ukuangaika konza ibinda yu kalonzo ai deputy president na nabambana nake yabau nabambana na muzinda ndena chama chu na ibinda yu nela wiper yeta wangu na asinda na nake you know umelata mundume bandu utinda unoga nisi amai ukaume lokatangazi anduka mia noni ba muyu kwata otete yuni na saa kwa mfano miaka 5 na muinezo kwata lami na noni lami yuni ama kwata nundu asi amai nundu niunzi ndiye bana freedom ya kumalanga manda sino nienda munza kweta inye ninga manda sino balangu enda umanda 2013 yes uilika MP MWALA yes nitaujiwa sio kona ndiye ndogo wa chama nutu sia maini sio mbikono no very important question na mbito lya kindu chambe democracy na what it takes kunewa certificate katika chama himu ndio tabwa ni biashara nienda ambe oza chama kiki to DCP kwa mfano kithio kani highest bidder mundu la na mbesa mbingi ainewa mbesa na ikathiyo yu kwa mfano ni muonie gashawa yuka ku alamu na abikia mazako you saw it with your own eyes avya wetete andweza ukobika baba amugumie endo umukathia lakini situation on the ground ni different kwa lilia wethi andu mayi kwethukiza ground na nizani muno kwa mfano nundu chama cha DCP the disgraced former president former deputy president asia niniyo slogan yoni sikiza ground lakini maadhiba mundu meiza edukiza niko taba nyundu andu maila kweka chagua huyu usichague huyu kwa kwethukiza ground kana iko tabia ground ndu ile kweka ni educate ground from the very beginning na ngethia ero wenda uthia chama cha wiper wahile iba na mbesa mbingi ukamba utwa aba ukathowa certificate gwina chance pe andu ala metha select itwe ni munonie wa wina atwikawa kunewa direct certificate paya tia ni kwithia ni muzio even the party leader can see she is a non performer mundu onotanena kizungu yani I am a business you know those kind of things onyamu kwa acha uone wewe save wewe kunewa niki nundu wewe na mbesa mbingi mheshimiwa yeah it is a reality na ndo aingia sio mai kwa chance how many professionals do you think we have in Machakos and mato nako kachamani wachwe kake hicha kwa yu makadhija wa maka deliver there are many but they do not have resources na matena resources they don't stand a chance and that's where we go wrong nundu amina kuona wanewa certificate na wanewa through your efforts ni wanyambesa wanewa your allegiance is no longer to the people but to the person who gave you that certificate. Let's divert kidogo tume chamani. Yeah, tutana chamani. Nundo niona tatiwa weka mimi na chamani kenda tukefa. Okay, constitutionally niona kendo kaka opposition kwa hiyo kuifanya and it's allowed government with an opposition ikanema sukume ku deliver. Well, you'll answer that. And omundi wa koma na leaders ma opposition. Ona lame ukamba wotonya kumatabiata. First of all, I have no problem with opposition. But I want objective opposition. Opposition de maanisha ndu kavyo manda siendo. I am telling you, remain where you want to remain. If you want to be in the opposition, remain, show us your results. If you want to stay in the government, remain there, show us your results. And nicho nasia tumia wewe waku formula yaku utonyondo wewete kwa wazi wewe waku utumia opposition lakini imana andu menda kiwu menda lelu menda stima finally wamina na serikali za kuzionde ukotu uyulani na atomenya ni opposition ni night yelamyo na kwa uyulani na gononi baba yuma kendo owazilikali oni baba yuma kendo ajaite sino finally we must be measured and judged by our actions. Ni lazima nono nitaka waya. When all is said and done, yote 9, 10 ni kwamba nimeletea watu nini. Na kiada mudia after 5 years,
kila tu anakuka kuonya andu ni kana ni wa opposition no yoka ku andu kasongo yaje one term. It is not enough to tell people one term. It is better one term musu umonete kila wiki, but if one term becomes the only subject, now for lack of any agenda or any ideas, with even a team of guys mekuna root midana chuma kima mateza otabya mondo yulu alelo matabanya yulu akivu kila maweta ni matusi peke yake, then it is no longer going to be enough to insult a leader. You insult, you also tell us how better you are. What is it that you have to offer? Mheshimiwa ni wanene ya maendeleo mengi wekete. Yeah. Lakini ndina iwa bandu utaja maundu mata ito ndidi. Na wakamba itakaziru mbingi ingwa ta ito ndidi. What's your plan about that? Well, we have nitunanenga ni title deeds mbinge mono during the tour ya president. Over 20,000. Edhoni wahati yetu wa itu na president yetu na inayo reason we gave over 20,000 titles. They might not be enough. A lot more needs to be done. We are mwinge wa title this of level ya kunenga nwe. A lot of adjudication issues. So, however, maundasu may a lot of input ya county as well. Lakini ni tuende na quick effort. I just wanted to mention kana tunanenga ni over 20,000 titles. My final question, yes. Now that you are the chairman wa committee ya forestry, environment and mining. Yes. Now we mokamba. Yeah. Ideta kamba we na plan it the babalatu say the neta benefit by kwa mineral resources na mound mass and harvesting. Very good. First of all, resources itumeka nai na walilia kwa mfano muthanga even nundu kuwa waba withiwe andu matwanangia mbusi makuga kithanga thi na mati andu bau andu ala mebokea ngili umaka na ngilile kithanga thi kiuma 50,000 ko ilovi. We honor that is not fair. Because kithanga the juta yaki bandu bangi na maloli mayoko kamba. We must start understanding the value of our resources. Omwanda akamba na few other areas makakwata numa kamba usiya muthango ikiitwa, the value would rise immediately. Right now nicho na muye kwa mwala kuikita muthanga. Na isi cost kilome utia maloli ama eta maigwa muthanga. The versus mwana ngiko malelu na also kwa nanga modhiulu ko maitokeza tu yokwata kiu no the water table had gone down na ban completely, and now for the last over 8 years you dulijalo lia kumwala, otherwise it will be banned, and people have realized that kubani muthanga ni kusionundu kundu kwingi kwa bendukia kundu kwa kala kwe dry ni kwa meise siwu, and people are now using those things for small scale irrigation. Now that doesn't say at a given point in time kukabika we have even excess ya mithanga eno ndukele binda mbuga muthanga no uende na kuongeleka. The question is at that particular point twibangi tata ukamba ke the resources zito zikakuena ukawose. Now we have a call in Kitui, of course ni tuende na a lot of engagement nundu and ma Kitui maazo kuelewaneza man the value ya call ba ya mui kwa vestiwa ina value lianata kwa na kana kwa ni advantage kana ni disadvantage pikata kubetangu. So we are now reviving that discussion. Now one of the key members of parliament, interested member of parliament in that area ni Nimrod, and we are having discussions with him as the chairman wa mining na also environment na forestry. We are pushing towards a very clear provision ya kana if we are mining a resource mbesa nisiana hata ila mwenende wa elo kutiwa tiwa kwanza thipa ethoni mbesa isi ile ni cash money kana ni mbesa in what percentage of the entire value it is supposed to be. Na besides that pesa ndumbingila niendeze katika ministry ya environment is very huge. Ina provisions nina create kenda tutethezia numaintu maunduni wa masilanga kwika masilanga ni maitu ile kanela tuta wetlands pidi nisia ngelwa miti nisia ye wanundu masilanga mainge ne meisho kuma aja si uisu kuma kwa masilanga twae kwa kulandu matono kwata kiuchu in a safer environment for the people and also for animals twiki animal traps. So is a virgin area nundu no indi nina likilendine vinda ya sabu, but I can tell you already in created a program sisi ya masilanga tumandondo tuande na kutethesha ando maitu. Before kibiu mine kindly kani nene ando MWALA fruits nisi kanesa fruit farming. Yes. In MWALA ni kanesa na mononi wigu ama loli mwa ko yoni market ya fruits with a mere 5 bob
Nutonya no na CS agriculture kana you are now because you're close to the president and MWALA okay the at least either nime na standard price ya uta fruits isio kana maybe ukamama their factory in Makweni have a factory ya maembe ana kuna umandio and MWALA factory no there is a lot of fruit production in MWALA na mheshimiwa nege ndozo unge makule mwana nuru ya wide na peba lwa watu manero ne BS Kabiro the president ndisikana ne wawonie balwa uso na kenda ne wawonie no wizindikali ni utona utethesia ata balwa uso ukabika wala be president ndo ndwaezi obika. So issue ya mbe ni si ya nini issue ya matunda I agree with you na actually matunda maingi especially section ya kuma mbiuni all the way kibandi ni kukakalanila na masi we have matunda masio muno especially masungwa and one of the problems with we face ni mabrokers aingi nundwa malelo madhuku. Now one of the good news ni kana so we are targeting those roads especially along areas ila matunda azumai with you kumala matunda madini much easier automatically value will increase because these fruits can get to their market. Number 2 tuwe na governor witu asome kwa governor osu waekiye fruit processing plant ine wetanu waingi maongolia niemete kidicha matunda onange meita kevela nundo dunia yo ando medha ame wasele kidogo ukethia mundu ni ita kivela cho yumbe ni acha agegia nini fruit processing plant. How? Because it is not just about building it. It has to be an elaborate plan. There is no way factory ya matunda itona will succeed unless it is a project by a county government. Nikwithia kana county government they need and wakila mekwenda ni guarantee ya matunda mo mathowe at a good price. Who else can guarantee that except a governor ula wina resources to na kwasi ai matunda menu maamina kuikata maamina ku harvest whether you have money is available or not. Set aside some funds ya kanani wathowa matunda kuma kwa farmers. Now plan the process. Now it took a responsibility. A county government with it's also some form of a business with the near export. Many government agencies are actually doing business. Well, like a KPC. KPC is making a lot of profit. It is actually financing the. It is helping in our tax base. While like Kengen, it is making a lot of profit. It is helping us. We should be having a county where the county is not begging for resources. It is actually making resources. Na surplus ya resources isi itedezi andumaitu. By kwa mfano, edhanu utaona kwa manda market ya muingo. Na matunda hao onde maetwe. Wa uliva ene ndina muiminana. Nundu wina mbesa. Mbesa siye, but budget ya county government ni billions of shillings. Na matunda hama hivi kambesa being several hundred millions shillings. Ukamadho wea. Na we uitie ni wana undu andumaku who set up a system, structure. Ya kuenisha matunda ni ma process wa ni ma package wa na ni ma export wa muhingo mbeza hii kwa kasieve itungie mbeza hii na hizo okaingi surplus imande maundu ange ma within the county mato no susa weze malelo maitu mato no treat ya kiwu. That is the way we can move with it. In fact, even if you invite the national government to take up this, it will not succeed. This is one of the reasons why we have county governments. But for this to succeed, again, we also need to have a governor utuona ku understand what is really the meaning of this. Now, quick amount on there into context so that you can help your people while at the same time making the county earn some money. Mheshimiwa nina ekule ya okay, kani mina ya balua. Okay. Unfortunately, I was not privy to the arrangements ya Kaviro ku the State House. I was informed that some people had already kana nima choose it kana makamu tedeza kwa the State House. I was unfortunately not involved. Na nengi na asia State House KAWAYA. Si ndiye kalagu na ila na ebu yepe mipango yesu. I mean, I can't be everywhere. Na asia ni sawa maana kiatete kani witu. It was very unfortunate kwa kana they did not succeed. But I'm interested first of all before even history ya State House. Nambo koma na Ken and somebody is arranging that
tu nena nye namba okuelewa neza nundu explain ya mundu kendo tambito ki understand uenda even on alama manda ai appointment either on amayabika kwa Muzumbe, it's possible, or either Muzumbe on ate aware, that is very possible. Na number 2 no either aelewe lakini either kina alikolu chailo kibwa ukethia point ndina alikanesa kwani kwenda namba kielewa neza what is it that we can achieve with this mission. Na also ndimutheleza ku nundu niona experience ya what might be possible and what might be a possible ask with the nitwa kime ki reasonable with the twina kindu twito na ndo ku request president ngamwe. Now this cannot be in vain, and why can't we have a discussion tulilie idea ya mwana kyo ito no te wata. And once again I just want to repeat, it is highly unlikely that the president got hold of that particular information, and I will reach out first before even reaching out to the president, because I have never had a discussion na Muzumbe about it. No other people were doing it. Your long-term vision ya kutransform Mwala, I think it is already there. Nundu what I look at now ni lelo isu sidele na niende na effort bingetu mandelelo wa munyu undu tome okwatika na kawa munyu kalawa mino kwata wa munyu kalawa na lelo inge sidela na stima noende. I mean it is where I wanted. I mean it is beyond what I expected. So the development ingene silia beyond kunenga andu lami, kunenga andu kewo, kunenga andu stima. It is basically all, that's what everybody aspires to get, because area education we have the best system, transparent system ya unenga ne bursaries. It is only Mwala, no Mwala we woka in Kenya where we pioneered a system, a complete system ya kunenga ne besa through an open transparent digital system. No amonde any beneficiary wa Mwala tumupost ya publicly kena mundu akamana ukwatie kena ulokwenda udauti akakona simu okagula no kwatie mbesa hizo. It doesn't happen anywhere else, and I think running a transparent leadership, and engaging leadership, and all inclusive leadership with public participation, and of course a commitment to do our best, that remains basically my commitment. Yeah. Thank you mheshimiwa. Yeah. Na asante mnono ndo akuka. Pesa ndo mingi mnono na waguzi ya. Next time not yeah, na utunenge mwana munene no tunaguzi education. Yeah. Maunduma hospital. Yes. Maunduma kiwotu inaguzi. Even the national government, and why even I'm supporting the government and the programs that we are doing the national government. Yes. There's so much. So I think next week we will need to complete on that. Yeah. So thank you so much. Kwa ndo ndala mapisia hizi. For now, it's a bye bye.